esteemed dignitaries on and off the dais, colleagues and my dear friends. First, I would congratulate the organizers for organizing this function, remembering the brave Miss Lankesh, and the idea that she left for us to discuss. So, in any function, it is an advantage as well as a disadvantage to be the last speaker, because it's an advantage to comprehend the various ideas already been shared by the previous speakers, and the disadvantage means you would be left with no much new ideas to share with the dais. So, and also I too was expected to leave very soon for another function, so I won't take too much of your time. See here, the previous speakers, as discussed, all shared different views on looking the incident of assassination of Mrs. Gauri. But as a student of political science, I would love to look up on this incident from an angle where our country is heading to. See, I would say these elements of fascism or all kind of animal instincts was very much there in every human being and in every society. Invariably in every society, with every human being, these sort of feelings and instincts are there. But the culture or the civilization of the society is what suppress these feelings to come out. So that is what I would like to say. See, India was built on, the entire India is built on the basis of an idea. I would rather believe today we gathered here not to simply mourn or not to simply remind or remember the horror killing of Mrs. Lankesh, but to remind the citizen of this country of their duty to defend the idea of India. See, we all know the most important or the most astonishing factor which defines our country is the diversity. The diversity in religious beliefs, diversity in languages, in culture, in civilization, in food. In every aspect, we are diverse. Still, the world look at India as a wonder, because in every part of the world, these kind of diversities has ended up in shattering the society into small pieces. Till recently, one of the most powerful countries, Russia, we had seen, had been shattered into small, tiny nations like Ukraine, Tajikistan, Chechnya, and all these tiny, small nations. The root was they failed to reconcile, or they failed to live with the diversities in the class and or the order they had. So, our country is a model to the world, and the idea which India has given to the world is today's hope for the world. As you know, the October 2nd has been celebrated as the Non-Violence Day by the United Nations even. It is at this stage, India is taking a different color. See, the world was looking to our nation to learn from India how to coexist. How to coexist, how to progress, how to survive, how to prevail,
with all these diversities and all these intricacies. So now we are also one of the powerful nations of the world. But as I told you earlier, my limited endeavor today is to request all of you to think of how it started changing in our country. 3 years down the line, 3 years prior to this, none of us thought any citizen of this country would be killed or assassinated or attacked for having beef as his choice or for any other food habits. We never thought of it, but how it came into our society. It came in a very slow pace. None of us noticed. Though there was, some initial symptoms which we could very well diagnose, but none of us took it very seriously. So when we look at RSS, if you as a student, if you try to study on RSS was born at a time when this freedom struggle of this country was gaining momentum. It was in 1925. But as somebody pointed out here, RSS was not formed with the intention to support the freedom movement or with the motive to fight the British. For every organization or for every idea, so there will be certain factors or thinking which forms part of its birth. So I would say it is at that point of time, after 1919, when the national movement has taken pace and momentum. See, the Congress was not only fighting the British. I would pose one question to you. See, have you ever thought what would be the reason? What would be the underlying reason which motivated this Nathuram Vinayak Godse to assassinate our father of our nation, Mahatma Gandhi? So why that much hatred was there for Congress and Gandhi from the RSS, ideology? See, Congress was not only fighting the British. Congress was fighting all the social evils that were prevailing in our country. You know one thing, this country was being ruled, or this country was being governed by the law of Manusmriti for not 1 year, 2 year, or 1 or 2 decades, but for millenniums. There are people, our forefathers, lived in this part of the world, believing that their life was being cursed by the God, or it is the fate, or the God never wanted to see their face. They actually believed, in this life, God doesn't want me to enter the temple. God has not permitted me to have education. God has not permitted to do any other business or job. So this was not, it might be it may feel like, very a casual or political speech delivering by someone. But a millennium back, see, our country, this part of the world, was governed by that rule or that belief. People lived their lives with that. So Congress was fighting this caste system in the country. As you all know, Mahatma Gandhi first visited this part of the country, Kerala, not to organize the freedom struggle, but to support the Satyagraha, which has been taken forward by the Kerala Gandhi Kekalvam for the rights of the Dalits and OBCs when there was a dispute on using the way near to the Vaikom temple. So Congress was trying to create an atmosphere wherein which the Dalits or the lower class of this country, the Congress was in fact fighting for the rights of the underprivileged in this country.
So, for the first time, the Brahminical dominance, which was there in the country for long, long years, which I said for millenniums, was being first challenged, was under challenge. So the basic idea of forming the RSS, saying that to unite the Hindu forces, to defend the Hindutva, the underlying idea was to defend the Brahminical dominance which they enjoyed all throughout. See, that is why Ambedkar said, if we look at Ambedkar's most inspiring reading, I would say The Annihilation of Caste, which he wrote with much passion and emotion. See, at that point of time, this earlier organizational following of this RSS, which was Hindu Mahasabha, they used to organize big conferences and invite people to speak on various subjects. So at that point of time, Ambedkar was also a national hero. So he was also invited to speak on that occasion. So at that time, the general practice was that any speaker like us in the table, I mean in the dais, they will send their text of the speech to the organizers well prior, so that they will go through the speech, and that speech will also be printed and circulated among among the participants and all. So Ambedkar was firmly defending the rights of the underprivileged Dalits, and he was sharply attacking the so-called Brahminical dominance, and in which in the speech, he also mentioned that the Vedas, the Upanishads, has to be burned in this country for the reason it has been taught or it has been interpreted in such a way, the people are believing that it is God's desire that underprivileged should live like this. So he attacked on that point. So the organizers were not pretty happy with the content of the speech. So they contacted Ambedkar and suggested this speech may not be permitted or allowed to deliver as such. So you may slightly tone down the language, but definitely you can pass on your idea. But brave Ambedkar said, I am not willing to take a single comma or full stop out of that speech. If you wish, I will be there. Otherwise, I am not going to share your dice. Then the organizer simply declined Ambedkar that stage. He was expected to be the main speaker. Ambedkar could not deliver that speech because of the content. So they asked to tone down the speech, which he was never willing. So he was declined to address the gathering. Then he decided that let me publish this speech. That's how that The Annihilation of Caste, that powerful book was published. It was published, republished, and bought and read by millions, in fact, millions and millions of people. So this tendency, what I was trying to say, the genetic origin of RSS is to defend the Brahminical dominance which they enjoyed all throughout. And that is where the RSS was born. Over the years, they have taken different routes and different shapes to get the support of the people. But ultimately now they speak for all larger Hindus. But I don't know whether you have noticed. I would say we should not limit our discussion. Of course, we are remembering Mrs. Lankesh, the fascism or the attack against free expression of words or free expression of idea in our country. But as someone earlier indicated, see, any society
will show its tendencies according to the leadership which it has. What I'm trying to say, whenever the leadership of a society has shown certain color, certain tone, or certain lineage or inclination, then definitely that tendencies in the society will come out. Earlier we gathered and we discussed about Rohit Vemula. Thereafter we gathered and discussed about Atilak. And in between we discussed about this cow vigilantism. Now we are discussing about this Gauri Lankesh, Mrs. Gauri Lankesh. So what I am trying to say, see the color of Indian politics. When I say politics, I read and understood, or I learned the definition, the most suitable definition for politics is the science of the state. It's not about any party. It's not precisely about any ideology, but it's about the science of the state. So that is why initially I said that we are here to defend the idea of India. The idea of India has evolved over many decades. India is a secular, is a plural. India is all about diversity. India is all about inclusivity. India is all about democracy. So we all are proud to say that we are the biggest democracy in the world. The similar tendencies we can see in the oldest democracy in the world. Now we are saying, the US is also, there is a change of color. They always used to be very proud to say that we are the oldest of the democracy. We are the most advanced of the democracy. We are the champions of human rights. But now what we see in United States, I mean, that is why I'm trying to say, whenever a society, the leadership of the society changes, or they shows out some color, that will affect the entire society. So if I would try to define Hindu religion, or for that matter, what the RSS and the right-wing forces are trying to take, the Hindutva, the most ideal or the most appreciable definition has been given by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, in his world's famous speech, which is delivered in 1893 in Chicago, in the World Conference of Religions, he was the one who was invited from India to represent the religion of Hindu religion. So prior to him, many religious leaders addressed the gathering, saying that our religion is the right path, or our God is the truth. The way to salvation is through our religion and religious beliefs. But when Vivekananda was addressing the crowd in his famous speech, which he started with, "My sisters and brothers of America," and 2-3 lines I would reproduce here. He said, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to your brethren a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streaming have their sources in different parts,
which men take through different tendencies, various though they appear, grouped or straight, all lead to thee. See, that was what Swami Vivekananda said about the same religion, Hindu religion, on which now these right-wing forces are trying to gather this pace in the country. So, this was the idea of India. We welcomed all kind of ideas. We invited all kind of thoughts. We were so broad to include all the differences, all the diversities. It is not only the religions which born in India. We wholeheartedly welcomed the religions outside India. So that was our culture, that was our tradition. But now that the very idea of India is under threat, so it is high time for the citizens of India to wake up, to fight these forces. Its last victim is Mrs. Gauri Lankesh. Now there should not be anyone assassinated or attacked or killed like this. So I would once again congratulate the organizers of this program or this discussion, and also thank you for inviting me. So I will conclude my speech by saying that once again we all are reminded that it is high time for all of us to rise up to defend the idea of India, and as an younger brother I will be there with all your endeavors. Thank you so much. ഇനി ഔപചാരിക നന്ദി പ്രകടനം ആശിഷ്. Good afternoon to one and all. We actually had enormous high energy speeches which was all about how fascism was developed, how it is being attacked in India. And first of all, I want to thank you for all the speakers who came here, and I want to express my gratitude for the audience. We actually had a good cloud of audiences who patiently listened them and noted what all points was need to be carried. നാം ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രശ്നം നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിലപാടുകളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെ തോക്കുകളായി മാറുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോക്കറിയായി മാറുന്നു. ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തോക്കുകൾ കൊണ്ട് മാറുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നരേന്ദ്ര ദബോൾക്കർ, ഗോവിന്ദ് പൻസാരി, MM കൽബുർഗി, ഇപ്പോൾ ഗൗരി ലങ്കേഷ്, ഇവർ മാത്രമല്ല, പേരറിയാതെ പോകുന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ് RSS അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വയുടെ ഇരകളായി മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഗൗരി ലങ്കേഷാണ്, എനിക്കും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുവാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ്, ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്പീച്ച് രാഹുൽ ശർമ്മ, അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് റയറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു സ്പീച്ച്. ശരിക്കും ഫാസിസം എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൽ, ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ 14 ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, ലോറൻസ് ബ്രിറ്റ് നൽകിയ 14 ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് എപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യ പോലൊരു സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൂടെ മാറുന്നതെന്ന് നമ്മെ കാണിച്ചു തന്നും. വി എക്സ്പ്രസ് അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു രാഹുൽ ശർമ്മ IPS. പിന്നെ KJ ജേക്കബ്, അദ്ദേഹം ഡെക്കാൻ ക്ലോറൻസിലെ സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി മാറുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്ലൂറലിസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ഏകാത്മകമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ചില ഏകാത്മകമായ ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണീയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, അതിനെ മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫാസിസം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമാണ് കാണിച്ചത്. ശരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഓടി ഒളിച്ചു പോയവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിധത്തിലെ നിലപാടുകൾ ഉറപ്പിക്കാത്തവരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകരൊക്കെയായും പരിണമിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഐറോണിക്കലായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ഈ ഒരു എവല്യൂഷനെ, RSSൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷനെ അതിൻ്റെ ചരിത്ര വഴികളിലൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം KJ ജേക്കബ് സാർ നൽകി. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ മിസ് KK ഷാഹിന, ഒരു ഓപ്പൺ മാഗസിൻ റൈറ്ററാണ്. ഗൗരി ലങ്കേഷുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ വ്യക്തിബന്ധത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം താനുമായിട്ട് എന്തുമാത്രം വ്യക്തിപരമായി അടുത്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിന് ഷാഹിനയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം ഷാഗിനെ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ കാണിക്കുകയാണ്. മതവിമർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഷാഗിന പറഞ്ഞത്. അതായത് മതവിമർശനങ്ങളെ യുക്തിവാദികൾ നേരിടുന്ന നിലപാടുകളിലെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതങ്ങളെ, വ്യക്തിപരമായ മതങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഡിങ്കനിലോ മായാവിയിലോ ഹിന്ദു ദേവന്മാരിലോ ക്രിസ്ത്യൻ ദേവന്മാരിലോ വളരെ വ്യക്തിപരമായ മതവിശ്വാസങ്ങളല്ല പ്രശ്നം. മതങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേന് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. വോൾട്ടറിൻ്റെ ഒരു വാചകം ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ്. ഇഫ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് യു ബിലീവ് ഇൻ അബ്സർഡിറ്റീസ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് യു ഡു അട്രോസിറ്റീസ്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അസംബന്ധങ്ങളെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. RSS ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടിയാണ്. മതമാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയം. ISS ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതാത്മഭീകരത, റിലീജിയസ് ഫാനാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മതമാണ്. മതം തന്നെയാണ് വിഷയം. മതത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പശുക്കളെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞാൻ എന്ത് ധരിക്കണം എന്നത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാൽ ഉപരിയായി ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പിയർ പ്രഷറിലൂടെ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിലൂടെ, അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും കാണാം സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന, ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ തന്നെ ധരിക്കാതിരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ ധരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പലപ്പോഴും കൂട്ടമായി ഒരു മോബ് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ നാം പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഷാഹിനിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരി ലങ്കേഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ പങ്കുവെച്ച വളരെ മറ്റാശയങ്ങളെയൊക്കെയും വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി തന്നെ കാണുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. I want to share my gratitude to A.K. Padmashali. She actually gave a very powerful speech how the sexual minorities are attacked. Not just the sexual minorities, the attack towards the sexual minorities, the attack towards the transgenders, the attack towards the people with gender, people who are not belong to the mainstream genders is actually an attack to the humanism. Is actually an attack to the fundamental human rights. Is actually an attack to the constitution. So such an attack is being done by the fanatic forces. Such an attack is done by the RSS Hindutva propagandas, and we need to question that, because it's not just a issue of sexual minorities or whatsoever. It's actually an issue of people. It's actually an issue of people who believe in humanism and secularism, and that is what being challenged here. And we very much thank you for your powerful and energetic speech. Thank you, Ms. A.K. Padmashali. And once again, I share my gratitude for each and everyone who peacefully and calmly listen to this and make this program a great success. And we also have other seminars in the afternoon section. Thank you, everyone. Thank you once again.